Arirang Prime. Located on the east coast of Korea, Gangneung is a tourist city with a magnificent scenery all year round. Here, you can take in the beautiful greenery of Taebaeksan Mountain range and the pristine nature of Gangneung and its numerous historic sites that have withstood 5,000 years. It's a city of healing. Here, Gangneung's best doctors with the latest equipment are participating in a medical charity program for Kazakhstan patients. This year's medical charity recipient is Akirke, a 27-year-old single mom who came to Korea with her daughter. Да, я, конечно, переживала. Я думала даже конечно, побаивалась, что насчет операции. Может, там что-нибудь неправильно случится. Любой человек боится же. Another patient, Akmarl, also came to Korea to treat the pain in her leg that has afflicted her all her life. Много чего не было из-за болезни, конечно, но теперь, надеюсь, я наверстаю, я хочу полной жизнью жить, я хочу работать, дома не сидеть. Two Kazakh women with different stories have come to Korea. Will they be able to make their wishes come true? Gangneung is the heart of Yeongdong region, located 3 hours from Seoul by car. It's a city that has been blessed with a meandering mountain range and the blue East Sea. Visitors regain their energy before the endless blue sea and the breathtaking scenery that changes with the season. With the invitation of Gangneung Asan Hospital's medical charity program, Akmarl and her niece have arrived from Kazakhstan. Her uncomfortable gait is evident at a glance. Gangneung Asan Hospital's medical tour coordinator accompanies Akmarl to help her communicate. Her story unfolds little by little as the doctor interviews her. В детстве у меня врожденный был, а потом после родов, когда я родила детей, 3 детей. Ну, сначала сколько лет? У меня операция была в 3 и в 4 года. В 3 года вот эта нога, 4 года эту ногу сделала. She has suffered from congenital hip disorder for over 40 years now, and her leg pain reached an unbearable height after giving birth to 3 children. 몇째 애기 낳고 제일 아프잖아요. Последнего ребенка я родила в 4-м году, 2004. She was diagnosed with grade 2 disability in 2001. She had to retire from teaching when her leg pain exacerbated after giving birth to her youngest daughter, and she couldn't receive treatment because it was difficult enough to support a family of 5 with her husband's paycheck. Почти 20 лет. Больно. Хуже становилось с каждым годом. Но обстоятельства так сложились, что на потом оставляли, потом. Вот ребенок вырастет, он пойдет в школу, он закончит, он пойдет в университет. Вот так вот продолжалось. И вот это, бац, программу предложили нам. И мы так обрадовались, я уже жаловалась мужу, я уже не могу, говорю, я уже все. Then she found out about Gangneung Asan Hospital's medical charity program and sent in her story through the Embassy of the Republic of Korea in Kazakhstan. Gangneung Asan Hospital established medical partnership and began its charity program in 2013 to provide free treatment to overseas patients who don't receive medical benefits. So far, the hospital has invited patients from countries such as Russia and Kazakhstan and gifted them with the miracle of healing.
현지에 갔을 때 아주 그 치료를 잘 받았다는 그런 반응들이 많이 있습니다. 그래서 지금 현재 치료받고 있는 환자도 마찬가지고 작년에 수술했던 환자도 그렇고요. 그래서 현지에서 좀 더 이제 시설이 좋고 그리고 여기 강릉 자체가 관광 도시고 그리고 뭐 산 바다가 같이 있으면서 천혜의 그런 힐링할 수 있는 그런 병원으로 자리 잡고 있잖아요. 그래서 그런 부분들이 현지에서 많이 좀 어필하고 있는 것 같아요. The day after Akmarul arrived at the hospital. An examination began to treat her leg pain. The doctors x-ray her chest and examine her hip joints on both sides. What is her result? 삼세 전후에서 수술했다는 거 봐서는 탈구로 보여지고 우측은 탈구가 잘 안정이 돼서 관절로도 잘 역할을 하는데 좌측은 아마 수술한 이후에 흔히 생기는 무혈성 괴사라 그래서 병이 왔을 걸로 추정이 됩니다. 수술은 이 왼쪽 고관절 구성하는 부위를 다 제거를 하고 인공관절을 다시 넣어주는 역할을 수술을 하게 됩니다. Hip replacement is a surgery in which all hip joints are replaced with artificial joints in cases that deal with avascular necrosis of the femoral head. After receiving the examination results from the Gangneung Asan Hospital, Akmarul takes some time to relax before her operation. Following the floral fragrance of the soft breeze, Akmarul and her niece arrive at Gangneung's garden, Cosmos Street. Just watching the blooming garden Cosmos seems to relieve her of her tension and fatigue. As garden Cosmos is rare in Kazakhstan, they enjoy the flowers and Korea's late fall to the fullest. 코스모스? Космос. Қазақстанда бармайды да. Иә, мынандай бар. Бірақ бәрінде өсірмейді, бірақ бір үйлерде өсіреді деді. They then follow the sound of the waves to the beach. Aside from the garden Cosmos, Akmarul really wanted to see the ocean, a rare sight in Kazakhstan. She said her heart raced just at the thought of going to the beach. Я в детстве видела море. Да, в Крыму. Черное море. Уже около 40 лет. Очень нравится. Да. Я хочу побежать туда. She slowly sheds feelings of anxiety as she takes in the ocean with all her 5 senses. Feeling like a child again, she relishes the gifts of the sea. Как будто море живое, и оно тебя встречает. Вот так вот. Всю меня как будто обнимает. И такое чувство вообще, как будто оно необъятное. Такое большое-большое. Такое волшебное. Это вообще незабываемое чувство. Что это за море, не передать словами.
Facing Gangneung's vast ocean frees her from her worries about the upcoming surgery. Я жду это, как чудо жду. Волшебство будет завтра, все будет хорошо. Никаких проблем. No problem. She gains peace of mind from Gangneung's blue sea and the courage to face her operation. There's a famous street in Gangneung next to the beach. Lined with all types of cafes, this street is known as the Mecca for coffee culture. It's Gangneung's famous tourist attraction, with cafes that serve specialty coffee. Akmarul and her niece sit down at a cafe popular for its hand-drip coffee. The barista grinds coffee beans he roasted himself and brews coffee on the spot. His skills astound Akmarul. This cafe's specialty is Esmeralda coffee beans, known for their deep, rich flavor and rarity. The professional barista unveils freshly brewed coffee. He decides to serve them himself. How does Gangneung coffee taste to a Kazakhstan woman? Вот ясно, отчетливо заметно было. И тоже приятно удивилась. А вот сегодня без сахара мы почувствовали истинный вкус кофе. И так приятно, ободряет. Сегодня вот чуть-чуть задумалась. Вот о домашних, о себе, об операции. Ну, забыла. Хорошо? Хорошо, рядом море. Да. Кофе пьешь, отдыхаешь. What was her first impression of Gangneung? Кожа дышит, отдыхает человек. Такое чувство, как будто я здесь уже давно живу. Это из-за чего? Из-за того, что народ хороший. Вот вы меня принимаете хорошо, со мной обращаются хорошо, я забываю про всякие переживания, что операция как будет. Это все как будто так и должно быть, как будто я в гости приехала, как будто я турист. Мне так хорошо. Чтобы у вас всегда так было. Despite the short tour of the city, she's found the much-needed peace of mind before her operation. Gangneung's coffee that gifted her with a little break is celebrated at the 7th Coffee Festival that bustles with people. 450,000 domestic and international visitors came during the 4-day festival. The charm of the coffee festival is that visitors can choose their own coffee beans to be roasted and brewed on the spot. They can also experience the coffee culture of the most famous coffee-producing countries such as Kenya and Ethiopia. The highlight of the festival is the Hand Drip Coffee Award competition for rising baristas. The Coffee Festival celebrates Gangneung's vision to become one of the world's top 10 coffee cities. Late afternoon following the Gangneung tour.
안녕하세요. 우리 통양 아가씨 어디 갔나? 네. Akmaral's doctor heads to her room to do a final check before her operation. 다리가 짧기 때문에 다리 길이를 맞춰줄 거고 지금 한 2cm 정도, 2cm 정도 좀 짧아요, 요만큼. 지금 계획은 여기 힘줄을 좀 늘려주고 여기는 인공관절을 하게 됩니다. 네, 일어나셔요. 궁금한 거 있으면 물어보라 그러세요. Да. После операции я надеюсь, что, наверное, уже не будет больно. 처음에 한 3, 4일은 아파요. 내일 수술은 앞에 수술을 하고 두 번째 수술이에요. 대략 한 11시 전후 정도 돼서 수술이 될 겁니다. 네, 수술 시간 한 2시간 정도 걸려요. That night, she comes out wearing an Islamic prayer garment and hastily begins looking for a direction. Мы правильно стоим же? Вот запад же. Почему это нужно? Потому что мы смотрим на Кабу в Саудовской Аравии. Там Каба стоит. Надо смотреть на Кабу и молиться Аллаху. After finding her direction, Akmaral begins praying to her God, just as she did at home. Her actions express her sincerity without words. Each and every gesture is infused with her hope that her surgery will go well. She desperately wanted this surgery, but it's hard to shake off her anxiety now that it is approaching. Ну, знают же меня, я утром веселая, ночью плачу. Много чего не было из-за болезни, конечно, но теперь, надеюсь, я наверстаю, я хочу полной жизнью жить, я хочу работать, дома не сидеть. Tears flow down as painful memories and anxiety wash over her. 10 years ago, her left leg joint got twisted after giving birth to her youngest daughter, and it became difficult for her to even go out on her own. But despite what happened, it is her 10-year-old daughter's face that she misses the most at this moment. Дочку маленькую. It is 4 p.m. in Kazakhstan now. Her daughter must be home from school. She gives her a video call. Помаши рукой. Да. 딸이에요. Поцелуй, воздушный поцелуй. Воздушный поцелуй. Скажи маме, хорошо, завтра утром у меня операция, говори. Пожелай удачи. Арай. Мама, я... Удачи. Жақсы көремін давай. Я люблю тебя, желаю тебе удачи и чтобы операция хорошо прошла. Спасибо. Арай. О. Бәрін сүйіп қойыңдар, арай. Пока. Да. Еще хочется быть здоровой. Надо еще ее вырастить, бегать с ней. Я смогу с ней ходить во все кружки. Я ее в бассейн обещала возить. The next day, the medical staff is making full-scale preparations as her operation draws near. Akmaral goes to the operating room on a moving bed. Surgical preparations immediately follow. Now that she's lying down on the operating table, it feels like everything she did to prepare herself is gone. She cannot hide her anxiety.
왼쪽 고관절 부위를 인공관절로 바꿔주는 수술을 하게 됩니다. 뭐 수술하고 나면은 잘 걸을 수 있을 거고 안 아프게 잘 살 수 있을 겁니다. The artificial hip joint replacement surgery that Akmarul will undergo involves replacing her left acetabulum and femoral condyles with prosthetic implants. Her niece also prays for a safe and successful operation. The treatment that she dreamed about for the past 40 years finally begins. Her doctor looks at the monitor to check the exact location once again. Akmarul could hardly use her left pelvis and femoral joint because they were afflicted with complications, including arthritis. He will replace all of them with artificial joints. Meanwhile, the medical coordinator explains to her niece about the surgery process. Если дальше тянуть, то будет очень плохо. Она, может быть, и не сможет ходить, поэтому она очень боялась. Конечно, это сложная операция, но все равно надеюсь, что все пройдет хорошо. Даже надеюсь, что она выйдет с улыбкой на лице. Надеюсь. She heads back to her room after spending a good 2 hours in the operating room. She looks bright after safely going through a difficult operation. And 5 days later. She is on her way to recovery. Did the surgery fix her broken joints and also her inner scars? She seems much brighter and happier than before. Об операции я думаю, что все прошло благополучно, хорошо, потому что никаких осложнений не вижу. Все хорошо относятся, проверяют каждую минуту, обо мне заботятся. Я вот это чувствую и очень благодарна. Her niece also seems to have let all her worries go. Нет, это же картошка! Это картошка, знаю! Я была уверена, что операция тоже пройдет успешно, потому что мы много слышали о корейской медицине, и уже до операции, увидев их обследование, их аппаратуру, мы удостоверились, что мы попали в хорошие руки. The operation was successful, but it's only the beginning of her treatment. The first place she visits after 5 days in bed is the rehabilitation exercise room. This is her first physical therapy. The first step of her treatment involves staying upright for 15 minutes at a time. This trains the artificial joints to get used to her body. 이게 첫 단계고 계속 이제 수술하고 난 이후에 누워 계셨기 때문에 어지럽거나 토할 수 있거든요. 그래서 그런 게 훈련이 되면 잘 서 계시면 바로 이제 걷는 연습으로 넘어갈 겁니다. After physical therapy, it's time for an X-ray to check how her operation went.
She will have to go through examinations and difficult physical therapy every day while at this hospital. It is the hope of being able to walk on her 2 feet that helps her endure. Завтра будете также хорошо ходить, сказали. Завтра уже ходить начну. Все окей. Я рада очень. Спасибо. It's already been a week since she came to Gangneung Asan Hospital. She's now quite familiar with the Korean way of using chopsticks. Я вот первый раз, вот как называется, этим пробую. Чопстик. Да, чопстик. Она первый раз... sorry. Я учусь очень мне нравится. Я дома постараюсь вот так кормить всех. 2 weeks later, we paid a visit to her again. During the past 2 weeks, she went through incredible changes. She needed assistance to hold onto the parallel bars before, but now she can walk on her own with crutches. После операции состояние улучшилось. Боли не чувствую. Сейчас все стабилизировалось, и я уже могу ходить. Вот, учусь ходить, вставать, сидеть. Мне очень хорошо. It was her dream to be able to walk on her 2 feet. Step by step, she walks toward her goal. The next day. It's early morning, and she's busy dolling herself up. Does she have a special plan? Вижу, очень красивая девушка. Зеркало. Потому что мы идем гулять. И у меня ничего не болит. She chose Gangneung Ice Rink as her first outing location since her surgery. А вот это тренера, наверное, да, серый. She's a fan of Kim Yeon-ah, and she's always wanted to visit this place before the Winter Olympics in Pyeongchang. Pyeongchang. During the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, 5 ice sports, including curling, figure skating, ice hockey, short track speed skating, and speed skating, will kick off in Gangneung. And among them, curling will take place here at this very ice rink. It was Akmaral's dream to become a figure skater when she was little. She wants to visit this ice rink again when the Winter Olympics begin in 2018. Может, познакомлюсь с ней в 2018 году, автограф возьму. Я же уже такая красотка, я везде могу ходить теперь. Прямо, красиво. Если даже еще на коньки стать, это вообще будет какой-то фурор в моей жизни. Это новый этап моей жизни. Я в Канныне снова родилась. Я люблю Каннын. Да здравствует Олимпиада, да здравствует Каннын, да здравствует Корея. Akmaral became free from her lifelong pain through Gangneung's medical charity program. She will never forget the past 20 days of miracle. Every step leads to Gangneung's picturesque landscape. Prickly water lily wetlands next to Gyeongpo Lake is a healing course where people can see water lilies that have bloomed for the first time in 50 years. Ojukon House, Joseon-era scholar Yi Yi's birthplace, is Gangneung's famous historic site built during the Joseon dynasty.
Another hospital with the medical charity program in this city, full of tradition and culture, is Gangneung Dongin Hospital. Upon Akirke and her daughter's arrival, medical tour coordinators and the task team guide her in person. They provide this mother and daughter from Kazakhstan with VIP services and room. Вот здесь есть компьютер, клавиатура на русском языке, все тоже здесь можно сидеть и This single room features a variety of amenities, including showers and a bathroom, as well as an adjustable electric bed, to provide Akirke and her daughter with a most comfortable place to stay. Я приехала в Гангнеung, мне очень сильно нравится. Гостеприимство тут очень хорошее. Палата очень красивая, уютная. Наверное, заметите, что мы ехали, соснов здесь очень много. But it is the computer with a Russian keyboard that catches her eyes the most. What made her come to Korea from Kazakhstan? Мен врачқа бардым, у меня должна быть там своя карточка, у меня есть карточка. Он там все диагнозы посмотрел и мне сказал, то, что он где-то в 8-9 лет мне поставили диагноз, что у меня порок сердца. И после этого я обратилась к вам. Конечно, до этого я вроде ничего такого особо не подозревала, но после этого у меня начало, видите, я не знаю, может, я себе внушила, у меня начало сердце болеть. У меня такое ощущение было, как будто меня кто-то сжимает, и прям либо она сейчас взорвется, либо, я не знаю, такое ощущение, как будто его сейчас вырвет его. Akirke is 27 years old, and she's a single mom with a 6-year-old daughter. She even quit her job 4 years ago from growing chest pains. But there's another reason she couldn't receive her medical checkup. Не знаю, честно, я даже об этом не думала. Может, просто я боялась, что узнать диагноз какой-нибудь. She didn't want to know what her illness was because she was afraid of losing her only hope, her daughter. The medical charity program made her happy and worried at the same time. Да, я, конечно, переживала. Я думала даже Ну, конечно, побаивалась, то, что насчет операции. Может, там что-нибудь неправильно случится. Любой человек боится же. Честно, я боялась, может, я ее последний раз вижу. But it was her young daughter that gave her the courage to come to Korea and receive a thorough medical examination. A medical tour coordinator steps in to help Akirke, who just can't hide her anxiety. She comforts the patient by explaining in detail the medical team and the examination she will receive. Dongin Hospital, Akirke's host, is well known for its customized medical tours and a resort-like system. Its cardiovascular center also uses the latest medical equipment and technologies. Their specialty is accurate examination through cardiac angiography that involves inserting a catheter into an artery or a vein, guiding it to the heart, and releasing a type of contrast agent to check for defects in the heart, great vessels, and coronary arteries. 원스텝 시스템이라고 해서요. 그날 오셔서 그날 진단을 내리고 그날 방침을 세워줘서 환자한테 그 치료 방침이라든지 계획을 얘기해 줄 수 있는 단시간 내에 그 한 스테이지로 해서 하루 내에 모든 것을 결정 내릴 수 있고 그 다음에 방침을 세울 수 있다는 게 가장 큰 경쟁력이라고 생각합니다. Recently,
more patients have been visiting Dongin Hospital to receive their complete medical examinations. Especially among international patients, it's common to find new diseases or errors from previous diagnoses with Dongin Hospital's thorough examination. So, a growing number of patients has been coming from Russia and Central Asia. 연평균 검진으로 오는 인원은 1년에 한 300에서 한 400명 정도 비자를 받고 오시고 계시고요. 그리고 자국 내에 여행이나 관광으로 오신 분으로 합치면 연간 한 1000명이 넘는 환자들이 저희 병원을 방문하고 있습니다. Dongin Hospital established medical partnerships with countries such as Russia and Kazakhstan and began its medical charity program in 2011 to help patients without medical benefits. The hospital offers thorough medical checkups as well as intensive treatments for hard-to-treat diseases. The day before Akirke's examination, a medical team visited her for an interview. 불편한 건 없으셨죠? Akirke talks about her chest pains. Не знаю, мне, например, кысыла, потеть 이러면서 스티리도 하다. 사람이 자다가 꿈꾸고 하도 심장이 빨리 뛸 수 있거든요. 사람이. Возможно, из-за сна бывает. But despite the coordinator's interpretation, her expression remains grim. 환자분이 이제 밤에 자다가 막 가슴이 빨리 뛰고 숨이 깝깝하고 이런 증상이 느껴지는 거는 뭐 실제로 이제 우리가 교감신경이 항진돼서 그런 거거든요. 우리가 이제 자율신경이 너무 항진되면 심장이 빨리 뛰고. The comprehensive medical examination begins early in the morning the next day. The coordinator explains what her examination will involve. Вы будете вызывать анализ мочи, давление будет измерять, еще индекс массы тела, слух будут проверять, анализ крови, зрение, УЗИ сердца будут, УЗИ делать, проводить брюшной полости. Ну, все, что касается сегодня, то, что у вас запланировано, все вы пройдете. Does she catch on her mother's anxiety? The 6-year-old daughter remains quiet today. It's Akirke's first medical examination and everything feels alien to her. 앙 물어주세요. 공기가 안 새나가게. 들이마셔주세요. Сделай глубокий вдох. Вдох. 멈춰주세요. Не дыши. Не дыши. 뱉어주세요. Выдох, 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 длинный выдох, 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 выдыхай, выдох, 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 выдыхай, выдыхай, выдыхай. There is a test that can provide immediate results with graphs. Then there's the blood test that checks for 48 different kinds of diseases, including cancer. қан қойған кезде наклейканы жабыстырып берді. Бұндай обследование Қазақстанда да істеп көріп едіңіз? Жоқ. X-ray, abdomen ultrasound, and various other examinations follow. After her first comprehensive medical examination, Akirke's expression is dark and somber. The next day, Akirke and her daughter go out to Cheongdongjin, near Gangneung. They ride the rail bike and have a great time for a change. All the worries seem to dissipate as they cycle down the rails while watching the endless ocean.
очень красивая, очень чистая. Цвет такой красивый прям, я не знаю, чистый такой. Птички летают, воздух свежий. Впечатление очень хорошее. Благодаря вам я действительно не буду сейчас переживать, то, что у меня сердце больное. Теперь спасибо большое, я очень рада. Next, they visit Gangneung's Pinocchio Museum. Akirke talks about her childhood dreams as she looks at the paintings. Her face quickly lights up. This museum is more entertaining than an amusement park to her daughter, who is a big fan of dolls. Akirke always felt sorry for not being able to spend time with her daughter. She wants to make up for it at this museum, filled with her daughter's favorite dolls. А сейчас вот посмотрела, очень красиво нарисованы. Картинки очень сильно нравятся, необычные. Прям искусство. Хочу сама творить чем-то. Прям смотреть, у меня такое ощущение, как будто это не они, это я рисовала. Действительно. Я очень рада к этому. Спасибо большое. Действительно. The day after the tour of Gangneung with her daughter. A chef set out to provide a direct dining service for Akirke and her daughter. What catch the mother and daughter's eyes the most is the kids' hamburger steak and mild beef soup. Maybe that's why. Korean hospital food seems to suit even a 6-year-old girl's taste. Шурпа, котлет, крыш. But whenever Akirke is alone with her daughter, waves of anxiety wash over her. She's afraid she might lose everything over unexpected results. 아그리케가 이제 한국에 오기 전에 병원에도 안 갔던 이유가 이제 큰 변인 줄 알고 이제 불안했던 거예요, 본인이. 그러면서 이제 애기한테도 이야기 안 하고, 그럼 한국에 와서 이제 오면서 애기한테 이제 엄마가 이런 검사를 하러 갈 거다. 엄마는 이런 변이 있으니까 이렇게 이야기했는데, 애기 이제 한국에 와서 이제 수술을 하면서 또 다시 카자흐스탄으로 못 돌아갈까 봐 엄마가 걱정을 많이 하더라고요. No matter what she does, it's difficult to beat anxiety over her results. The first thing that comes to her mind whenever she feels weak, of course, is her family. Her face lights up as soon as she sees her sister in Kazakhstan. Дамиля, привет! Дамиля, привет! Как Тамина, как тебя кормят? Как тебе понравилось в Корее? Спасибо вам еще раз. Ой, нет. Анализ крови завтра будет готова. Она же говорит, что меня не... Анализы какие? Анализы завтра будут готовы. Не переживайте за меня, у меня все хорошо. Сердце проверь, чтобы было все хорошо. Здоровье. Что еще тебе сказать? Сердце дома. Привет, ты связь мне? Привет. Нет соединения, Дита. But her happiness is short-lived. As soon as she's alone, she starts worrying about her results again.
a few days later. Akirke suffered from chest pains for nearly 20 years after being diagnosed with a heart disease when she was little. However, the results that she anxiously waited for turned out unexpected. 이제 진단명으로는 이제 변이형 협심증이라고 하기도 하고 신경성 협심증이라고 이렇게 이야기하기도 하거든요. The symptom of stress-induced angina include coronary artery spasms that temporarily tighten the heart muscle, causing pain. Unlike angina caused by arteriosclerosis, a heart with stress-induced angina returns to normal when the stimuli disappear. However, when the symptoms recur over a long period of time, it can lead to complications, such as arrhythmia. Насчет порог сердца там, получается, у меня ничего нет? 심장 판막이나 뭐 선천적인 심장 기형이나 이런 이제 그런 문제는 없어요. 스트레스 받고 이런 걸 잘 해결하는 게 1번 치료고요. 그리고 두 번째는 이제 일단 증상이 심하시고 하니까 저희가 일단 이제 먹는 약이 있습니다. 먹는 약 이제 심장 혈관을 조금 넓혀주고 그리고 경과 보시면 되는 거니까 너무 또 큰 병이 아니다 이렇게 생각하시고 마음을 편안하게 가지시면 또 좋아지실 것 같아요. Akirke finally smiles upon hearing that she doesn't have a serious disease. Then why was she diagnosed with a heart disease when she was a little girl? 어릴 때 아마 그 이제 고국에서 이제 의사 선생님인데 이제 청진이라든지 간단한 검사를 했는데 아마 심장에 잡음이 들린다고 그래서 아마 선천적인 심장 기형이 있다는 이야기를 들은 것 같아요. 그러니까 그러면서 20년을 살아놓으니까 환자는 내가 심장에 병이 있는데 이렇게 생각하고 이제 20년을 산 거예요. 그러니까 조그만 이제 스트레스만 있어도 가슴이 아픈 그런 증상들이 이제 심장으로 표시가 된 거고요. For the past 20 years, it was Akirke's anxiety caused by the erroneous diagnosis that triggered actual pain. Through this examination, she could finally become free from the illness that plagued her mind. 이번 검사를 통해서 환자가 자기가 심장에 그런 선천적인 병이 없다는 걸 알게 됨으로 해서 아마 그동안 아팠던 증상들은 많이 좋아지지 않을까 그렇게 생각됩니다. Free from her worries at last, Akirke spends quality time with her daughter. One by one, she wants to do things that she couldn't do for her daughter before. Мы действительно хотели бы куда-нибудь съездить, там отдохнуть, дать ее на подготовительную школу, ходить, я не знаю, в какой-нибудь развлекательный центр. Много что. After taking a load off her chest, Akirke visits Gangneung's Taebaeksan Mountain with her daughter. They walk along the mountain path that has reached its peak foliage and immerse themselves in Korea's autumn. Taebaeksan Mountain's Mojong Tapgil, in particular, is a popular tourist attraction. The 3,000 stone cairns symbolize mother's unconditional love for her children. Она собирала вот эти камни, башни построила, и вот этих башни. After listening to the story, Akirke adds her own wish on top. Полезности? Да, мне кажется, полезно сеять. Почему? Потому что в Корее погода очень хорошая. У нас, например, в этот сезон, сейчас у нас прохладно. Идет почти зима. А у вас очень, имеется в виду, у вас солнце светит, свежий воздух, везде чисто. Мне очень понравилось. Я думаю, когда человек болеет, погода ему действительно помогает.
a few days later. One afternoon filled with the sound of the gentle waves. Akirke and her daughter have come to the beach again. Two Kazakh women who gained new lives in Korea are meeting up. Akmarul, who suffered from a congenital hip disorder, gained a new body through her artificial hip joint replacement surgery. And Akirke, who lived in pain for the past 20 years, believing in an erroneous diagnosis, healed her mind through an accurate medical examination. Спасибо вам большое, что вы меня привезли сюда. Большое спасибо, что я действительно благодарю вас, то, что у меня нет никаких болезней. Я буду теперь более спокойной. Я очень привыкла к этому все равно. Надеюсь побывать еще у вас. Обязательно всем позвоню, как приеду, как моя нога дотронется до корейской земли, я позвоню своим знакомым здесь, уже близким и уже ставшим родным. И уже буду здесь как своя. Я буду не гостьей уже. Я приеду, я планирую, даст Бог, со своей семьей приехать. И чтобы они меня встретили, чтобы я с ними еще раз побывала в кафешках, где мы были, у моря. Хорошо покушали где-нибудь. И я желаю этой корейской земле только процветания. Счастья, благополучия. Ну дай вам Бог всего, что вы желаете. Я вас люблю. Two Kazakh women who were afflicted by pain and economic hardship gained courage for a new life with the help of Korea's medical staff. On top of that, they made unforgettable memories in the beautiful city of Gangneung. Perhaps the medical charity program was a blessed gift from above.